sa Balengke, sa Muñoz, sa Quezon City. Isa rin po ako sa mga libo-libo mong taga-subaybay na talagang adik na adik sa inyong programa. Maparadyo man o sa YouTube. Kung Cebu ako at magdadalawang taon pa lamang ako sa Maynila. Sulat po ako sa inyo para magbahagi ng aking kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Pamatulot matagal-tagal na rin nangyari ang kwento kong ito. Nasa Cebu pa ako noon at nagme-manage ng isang bigasan sa palengke na pag-aari ng aking tita ko. At sa pagiging tendera ko ay nakilala ko si Ola. Pinita ko ng puso. Miss Beautiful, good morning. Atin sa akin ni Ola, isang araw sa palengke. Aga ng oras sa bigasan noon dahil may darating kaming mga bagong stocks. Bagamat busy ako at pagod ay nawala sa araw ko nang makita ko si Ola. Hindi kasi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi siya namumulit sa akin. Ola, anong bibilhin mo? Kunwari ay nagtatry-takayan ako sa kanya. Pero alam na ni Olad na deep inside ay masaya ako at inalaw niya ako. Pwede bang pilihin ang puso mo? Sabi niya sa akin sabay kinda. Pinigilan ko naman na tumawa sa sinabi niyo ni Olad. Kung pwede ba, tingil ka nga dyan. Hindi ba ka machinelas to yung pagmumukha mo? Taray-tarayan kong sagot sa kanya. Natawa lamang siya sa sagot. Ikaw naman, joke lang kita. Pabili nga ng 1 kilong bigas. Ito, 27 ha. Sabay turo sa NFA rice na 27 pesos lang noon. Sige ako, mabilisan ko na nga at baka mapikon lang ako sa'yo. Sabi ko sa kanya habang nagsasalot na ako ng bigas sa loob ng plastic. Oy, bakit ka naman napipikon sa akin? Gwapo-gwapo ko. Pangasam pa niya sa akin. Gusto mo ibato ko sa'yo itong timbangan ng bigas? Ang kapal din ng mukha mo ano? Medyo natatawa kong balik sa kanya. Natatawa ka, ibig sabihin type ko rin ako. Ang laki kaya ng pagkagusto mo sa akin. Patay na patay ka pa tayo. Confident niya, sabi sa akin. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ito na nga yung bigas mo. Sabi ko sa kanya na medyo napipikon ako. Tama ba itong timba? Pangasal pa nito sa akin. Tama yan o. Ayan o, eksaktong 1 kilo. Napumalis ka na nga. Magtataboy ko na sa kanya. Gloria, please say it to me that you love me. Natawa at napailing na lang. Huwag ka nang mag-English dyan. Hindi bagay.